It was a rainy Monday morning in Nairobi. Everything seemed normal and business went on as usual in Sinai. At 9 a.m., the pipeline burst and gasoline splashed freely down the river. The whole slum seemed to spring into action, with men, women and children grabbing buckets and oil tins, anything to carry the leaking fuel. But then, the wind shifted and embers from the garbage fires that routinely burned by the river wafted toward the area where the fuel was gushing out. There was no time to escape. The fuel exploded, sending a giant fireball shooting up over the slum, engulfing scores of people. The worst was yet to come. Many of the victims were badly burnt and succumbed to their injuries shortly after making it to hospital. One more. As at 2:30 this afternoon, we have received 112 patients with severe burns, most of them above 30 degrees burns. Hopes seemed to fade fast as the rescue efforts were downgraded into a search and recovery effort. The Sinai slum is home to about 15,000 people and mainly provides labor to Nairobi's industrial area. The land on which the slum is located is owned by the Kenya Pipeline Company. Rebecca and Agri Visaka have lived in the slum for 4 years now. New parents, the two were pig farmers before that tragic Black Monday. Today, Rebecca and Agri have to live with their friends and heavily rely on handouts from well-wishers, as Rebecca cannot work and her husband no longer has a job. So mimi nilichomekea hapa, baba yake bwana yangu hakukuwa hiyo siku. Alikuwa ameenda kazi. Sasa yeye hakupigiwa simu. Alitoka kazi juu alikuwa anasikia tu kunachomeka. Akaanza kupigia watu wangu simu ati niko wapi. Kaa niko huko, akamwambia sijaenda huko na akasema nimeshachomeka na nimekufa. Sasa hata yeye akakuja Kenyatta akanikosa juu nilikuwa nishapelekwa theater. Na mtoto hiyo siku na akakufa saa 2 ya usiku. Na nikalia nikakosa la kusema. Nikawa hata sina kitu ya kusema. Kama vile niliona moto nilirudi kwa nyumba, nilifanya kurudi kwa nyumba kuchukua mtoto. Mtoto moto ikinichoma nilikuwa nimembeba hapa hivi kwa tumbo. Mwaka moja miezi 2. Sasa vile moto ilikuja ilinimwagikia hapa nikaenda kunichoma huku tukaanguka na yeye naye akachomeka kiuno. Unaona? Na kuchomeka ile alichomeka ni kuanguka alianguka kichwa ikagonga hivi chini. Na mimi nilianguka kana nimelala hivi. Siwezi kaa kwa jua sana juu bado niko na vidonda. Najua hii ni graft. Hivi. Mpaka hivi kwa shingo ni graft. Unaona? Hata ni graft. Rebecca was burnt almost beyond recognition and received 3rd-degree burns. She was recently discharged from Kenyatta National Hospital, but has to frequently go back for dressing appointments. Rebecca is just one of the many victims from the tragic fire in this village, where more than 120 people died and another 160 were injured. It's obvious some wounds may never heal. The oil pipeline connecting Mombasa to Nairobi and Uganda passes through the shanty homes, which are built along or on top of the pipeline. It has been acknowledged for a long time now that a disaster could easily happen as fuel pipes burst often and residents scoop fuel from the spillages. Victims from the fire, like 18-year-old Halima Ismail, recalls that morning vividly. Kulipuka sasa, sivi nikakuwa stranded for a minute cause mlango ilikuwa imejaa moto. Sasa ile nini akili nilipata ya kwanza nikarukia kwa dirisha cause kulikuwa na dirisha. Kuruka nje still nikapata moto nje. She speaks of her scars that still need constant caring 6 months on. Okay, mpaka sasa nasikia uchungu kasa inaenda kudresiwa, nifunguliwe nioshwe. Imekuwa hardship by the way cause saa zingine unapata zinamwaga usaa. Inabidi mama na try venye anaweza na nifungua na nifunga tena, unaona? So inakuwa tu hardship.
Saa zingine unasikia kujikuna zaidi. This young woman lost her husband in the fire and recalls what life was like before that tragic morning. Konga mpoa, kwa nitreat ka wife, na kanionyesha life in another direction. How do you feel now? Sad. Even with tears in our eyes, Halima still has a spark of hope. I still have hope in life because I'm still breathing and still healthy. I pray that God gives me the strength of healing and strength of looking life at the other way around so that I can get what I need in future and know what plans He has for me. Join us tomorrow for part 2 of Unhealed Scars, where we bring you more stories of hope and courage from Sinai. For Newsnight, I'm Kobe Kihara.